बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मैं हिंदी में ही बात करूँगी, बहुत कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे 3-4 भाषाओं में लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये जो आप लॉन्च है इतना बड़ा इवेंट है जिसमें मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच आंटी। Next up, we are going to unveil something that's really special. For unveiling that, first of all, I would like to call upon stage Mrs. Anjana Singh. Big clap for her first. Anjana ji is a name who is known to almost everyone in Berlin, I would say, especially someone who is related to, in any way, to integration, because she has been tirelessly working in this field for around 20 plus years. And she has been giving intercultural training to a lot of people out here, and also giving Hindi classes or teaching Hindi to Indian embassy, and also German folks, right? So spreading the word of Hindi everywhere. And she has been working on an app called New2 for the last 1.5 years. I would say this was her conception, her idea. And for the last 4 months or so, she with her team has been tirelessly working together for building this app. And without further ado, I would like to give the mic to her to tell you more about that. Namaste, good naam, स्वागत है सबका. Alle sind herzlich willkommen. Ja, es wird mal gerne auf diese Reise mitnehmen von mir 20 Jahre Anjana oder noch länger. Und ja, Englisch steht oben, Deutsch und Hindi würde ich sagen. Eigentlich jeder kann von uns, wer in einem Land fremd ist, da mit nachvollziehen. Wie ist das, wenn in einem Land umzuziehen? Welche Probleme tauchen ein? Wo kriegt man die Hilfen? Und wie geht man in diese neue Gesellschaft hin? Genauso schwer war das für mich auch vor 28 Jahren. Ich muss sagen, meine UX-Designer haben mich sehr schön kreiert. So sehe ich nicht aus, aber vielleicht damals, ne? vor 28 Jahren. मैं अब हिंदी में थोड़ा सा बोलूँगी कि ये हर कोई इससे रिलेट कर सकता है जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है, वहाँ कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी समस्याएं आती हैं और हम उसको कैसे सुलझाते हैं. और ये मेरे साथ भी सब कुछ हुआ. 28 साल पहले जब मैं यहाँ आई और मैंने कहा कि मेरे डिज़ाइनर ने मुझे बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया है. और शायद 28 साल पहले ऐसी रही होगी, पता नहीं. मेरे सामने भी वही समस्याएं जो औरों के सामने आती हैं. जब मैं यहाँ आई तो इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. मुझे याद है वो दिन भी जब मैं एक लाइब्रेरी में खड़ी थी और वहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं यहाँ क्या करूँ. इतने बड़े बड़े हॉल सारी किताबों से भरे हुए, मैंने इंडिया में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी थी. और अब खड़ी हूँ वहाँ कंप्यूटर जैसे 2 डिब्बे रखे हुए थे, उस समय कंप्यूटर भी नहीं था. और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी किताब इतनी किताबों में से कैसे ढूंढूं जो मुझे चाहिए. 2 घंटे तक मैं वॉच करती रही, देखती रही क्या होगा. फिर किसी ने मुझे समझाया कि देखो इस डिब्बे में तुम ये करोगी, इस डिब्बे में ये करोगी. फिर 2 घंटे बाद कहीं मैं अपनी किताब तक पहुँच पाई. उसके बाद मैंने सीख लिया किस विभाग में इंग्लिश की किताबें हैं और कहाँ पे हिंदी की किताबें मिल जाएंगी. तो मैं सीधे वहीं चली जाती थी, शॉर्टकट. उस समय इंटरनेट भी नहीं था ना कि कोई भी चीज़ें हमें ऐसे मिल जाए. Als ich vor 28 Jahren vor diesen ganzen Aufgaben stand, also manchmal hat das 2 Stunden gedauert, überhaupt in einer Bibliothek ein Buch auszuleihen. Ich kann heute noch erinnern, wenn ich es jetzt hier erzähle, ich kann schon irgendwie nachfühlen, wie ich mich damals gefühlt habe in einer Bibliothek, Staatsbibliothek. Und es ist dann dort und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Wie kann ich mein Buch rausfinden? Heute kann man im Internet alles rausfinden, wie man ausleiht und so weiter. Aber da 2 Kisten, die ich nicht mal bedienen könnte. Und dann nach 2 Stunden habe ich es schon geschafft,
wie die Leute bedienen diese Kiste. Und damals war das schon sehr unterschiedlich. Ne? Man hatte so Karten, man schiebte in dieser Kiste Karte und dann nahm man Buchtitel raus und so weiter. Jetzt habe ich es auch vergessen. पहले जो लोग शायद कई लोग उस समय जन्म भी नहीं लिए होंगे, ये 93-94 की बात है। उस समय कंप्यूटर में कार्ड लगते थे और उन कार्ड पे लिखा होता था कि किस टाइप की आपको किताबें चाहिए। उसके बाद उसमें लेखक दूसरे कंप्यूटर में जाके देखना पड़ता था लेखक का नाम, लेकिन वो सब लगाना पड़ता था खुद कार्ड। और अभी तक 28 साल से अभी तक हमेशा मैं कहानियाँ सुनती रही। क्या प्रॉब्लम्स आई, और जो प्रॉब्लम्स थी ना वो कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं थी, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं थी। लोगों को चीट किया जाता था, लोग मतलब काफ़ी लोग बहुत दुखी होते थे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। सबसे बड़ी जो कमी थी वो इंफॉर्मेशन की कमी थी, और जगह जगह इंफॉर्मेशन है, अभी एक जगह कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अभी हम लोगों ने सोचा कि इन चीज़ों को जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, इसको हम कैसे रोक तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। Wir haben gedacht, oder ich habe erstmal gedacht, was kann man machen, damit man diese Art von Problem, beziehungsweise die Probleme kreieren neue Probleme. Ne? Es ist ein Problem da, manche Leute nutzen das aus, und das ist auch in Deutschland. Wenn man Sachen nicht weiß, man gibt Bargeld, weil man in Indien Bargeld gegeben hat, und dann ist man hat keine Wohnung mehr und Bargeld ist futsch. Und diese Probleme tauchen dann auf, wenn man keine Information hat, das in Deutschland anders funktioniert. Ja, weiter. Ja, da kam bei mir eine Idee auf, warum können wir nicht all die Informationen auf eine Plattform holen können. Da ging es, könntet ihr erkennen, wer dieser Mann ist? Es fand Stefan und fragte, willst du in meiner Idee teilhaben? Möchtest du mit mir durchziehen? Stefan, magst du hierher kommen? Jemand anderes kann übernehmen. मैंने अभी जर्मन में पूछा कि ये आदमी कौन लग रहा है, तो ये आदमी यही है, स्टेफन। और इनसे मैं गई पूछने कि स्टेफन, क्या तुम मेरे आइडिया को सपोर्ट करोगे और इस आइडिया को हम आगे लेके चले कि हम समस्याओं को सुलझाने में मदद करें। और ये हर किसी के लिए है, सिर्फ अभी तो क्योंकि मैं भारत से हूँ और ये जर्मनी से है, तो हमारा फोकस पूरी तरह से भारत और जर्मनी पे है, लेकिन यहाँ कोई भी हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मदद मिले। और स्टेफन, danke, dass du mitgemacht hast, und 1000 Dank dafür. Naja, es war Pandemie und es war ja nichts zu tun. Ne? Wir saßen alle. Aber es hatte genug zu tun. Es hatte genug zu tun. Nein, ich meine, als du mich angesprochen hast, Ja. da hatte ich ausnahmsweise mal Zeit, und dann habe ich gesagt, naja gut, bevor ich jetzt hier mir die Beine in den Bauch sitze, kann ich ja auch was Sinnvolles tun. Und dann habe ich halt während der Pandemiezeit dir geholfen, das auf die Beine zu stellen. Ich würde nur sagen, Angela, wir müssen ein bisschen Okay, Gas ganz geben, schnell. weil jetzt steht eigentlich schon Ich Albert gehe Hussein in mal der und hört Warteschleife. weiter. Okay, und wir haben einen Partner gefunden. Wir hatten die Idee, alle Informationen an eine Plattform zu bringen, und diese Idee haben wir weiter mitgenommen mit einem Partner in Indien. Ich bin das, er lebte hier und er hat hier sein Studium abgeschlossen, und wir dachten, er ist bester Partner für uns wegen kulturellen Unterschieden. Er kennt hier, und wer ihn kennt, Gunjan Kalaria ist unser Softwarepartner sozusagen. Wir haben ihm Auftrag gegeben, das zu erstellen, und diese ganze Idee wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, heißt das so?
Du kannst auf Englisch sagen. So yeah, we got funds from the Ministry of Economics and Energy, and just to also praise the team again. So this team sits in India from Signats. It's really a good company. So whenever you need to create a website or an app, please go there because they are really fabulous. They were fantastic and they helped us a lot to bring that to life. Weiter geht's. So, Idee von New2 war geboren und New2 sieht zurzeit so aus. New2 ऐसा दिख रहा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो New2 को डाउनलोड कीजिए और हम वेबसाइट पे भी हैं और ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे भी हैं। क्या खासियत है New2 में कि हम जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्लॉग आर्टिकल, वीडियो, ऑडियो, दुकान से बात करिए, वीडियो, ऑडियो, सर्विसेज, फोरम, वर्क, एजुकेशन, सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। अभी आज नहीं है सब कुछ क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग आर्टिकल, वीडियो, ऑडियो और सर्विसेज से। और इवेंट, हमारा इवेंट पहली बार इंडोजर्म फिल्म वीक ऑनलाइन इवेंट भी है और ऑनलाइन टिकट भी मिल रहे हैं इस पर। यहाँ Video, Info Guide, Audio Services, Forum, Work, Education. Es ist nicht alles fertig, aber es wird schon in 1,5 Jahren. Yeah, maybe we should also mention the core idea behind it. You know, the core idea is already, Angela introduced it already. So it's, you know, what build bridges between cultures. Between nations, it's the culture. Yeah, that's why we do the Indo-German Film Week, because we meet together here, and Babylon is famous for that. And we also have to really give a big thank you also to Timothy Grossman and the team from Babylon to let us do such wonderful cultural events like Indo-German Film Week and support it with that, because maybe you can say what the app is, what Babylon is in real. You know, the app builds up in the internet. Because it's a melting point of meeting of cultures and exchange. And yeah, this is important for people who stay still in India, want to come to Germany and plan their trip to Germany, because everything is there. There is travel guides and so on and so forth, but there is no guide for the professional, for the relocation of yourself. That's not there, and we thought it's time to do this. Ja, das hast du ja ein bisschen erklärt, ganze Services sind da kannst du weiter. Wir sind in Zeitnot. I think the best is anyway, if you just download the app from the App Store. It's available on the App Store at Google Play Store and iOS for Apple. So just download it, experience it. If you have ideas, let us know and then we will make it better. सभी सुझाव आमंत्रित हैं क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से ही सीख सकता है। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें हम कुछ भूल गए हैं तो ज़रूर बताएं, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी ज़रूर कमेंट करें और 5 स्टार दें, क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी है। और हर तरह के कमेंट्स वेलकम हैं। इतने काम के पीछे बहुत अच्छी टीम भी है, और हमारी टीम को मैं थोड़ी देर में बुलाती हूँ। उसके पहले स्टेफन, तू लेट्स आई hier machen wir Ribbon Cut. Okay. Ja, Gunjan? Wir werden offiziell einweihen. Okay. Ab heute ist das ein Start. Das ist indische Kultur, das gibt's in Deutschland nicht. Doch, wenn man Straßen baut und so, dann gibt es das auch. Dann kommt da der Minister. Angela, ich habe ja eigentlich überhaupt das Wichtigste überhaupt vergessen, weißt du? Ja. Warte mal, das kommt jetzt noch. Manche haben das vielleicht schon gesehen. Wo ist es denn eigentlich? Genau, das hier. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt eigentlich, um zu symbolisieren, dass ich typisch deutsch bin und du typisch indisch, habe ich gedacht, da muss ich mir doch einen Hut aufsetzen. Okay, so I take this hat
to symbolize that I'm typical Indian, German, and yeah, for my soul I'm Indian, you know, like Anjana is the other way around. It's Wir warten kurz. Jetzt ist Moderator. I would like to call upon stage Mrs. Malti Rao Vadapalli ji, who is the director of the Tagore Center, Embassy of India, and also invite again Mrs. Mathili Thakur for the inauguration. आप लोगों के शुभ हाथों से आपकी कर कमलों से इस बिल्कुल शुद्ध हिंदी शुद्ध हिंदी का उपयोग करना अनिवार्य है. और जो लोग समझे नहीं उनको Yeah, with your pious hands, we would like to get this inauguration up and running. Ja. इधर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं. मैं हिंदी में ही बात करूंगी. बहुत कंफर्टेबल हूँ. यहाँ पे 3-4 भाषाओं में लोग बात कर रहे हैं. सबसे पहले कि ये मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये जो आप लॉन्च है इतना बड़ा इवेंट है जिसमें मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच आंटी. तुमको पता है कि अब तुम्हारे कंधों पे कितना भार आ गया है, क्योंकि अब तुम हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हो और भारत में इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भारत में बच्चों को, युवाओं को स्किल इंडिया प्रोग्राम में काफ़ी मदद मिल सके और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकें. और वो यहाँ पे तभी संभव है जब तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे. I just would like to congratulate both of you and also to the Indian diaspora sitting here and the Germans. They do half our work. So thank you so much. The idea of this app is to promote understanding, cooperation and to help all the Indians and the Germans. So thank you very much and I wish you all the best and I hope they give us a little space to put our events too. Thank you. मेरी टीम कहीं है और पता नहीं, सब लोग अपना चेहरा दिखाओगे क्या? Alle zeigen ihre Gesichter zumindest hier. Ohne Team ist Anjana nicht da oder Stefan nicht da. Insofern, so viel Zeit muss da sein, dass mein Team hier kurz draufkommt. und vielleicht nutzt अच्छा, जो चेहरा दिखाना चाहता है आ जाओ, जो नहीं दिखाना चाहता कोई नहीं. जर्मनी में डाटा प्राइवेसी बहुत जरूरी है. And maybe we use the time, meanwhile the team is lining up. So please give a very warm applause to Anjana. She's a superwoman behind it. So, meanwhile I had the pleasure to watch films, to prepare the festival. She was doing all the work, you know. So please really, it's such a wonderful. अभी आप देख रहे हैं इतने लोग ना, इससे ज़्यादा इंडिया में बैठे हैं, वो नहीं आ सकते, या जर्मनी में और लोग बैठे हैं. थैंक्स तुम सबको कि तुम लोग इतने अच्छे काम में सब जुड़े हुए हो. Allen danke, dass ihr da mein Idee einfach mal mitbringt. Dankeschön. Okay, jetzt gebe ich an Stefan weiter und Indo-German geht ja weiter. Ja? Vielen Dank euch allen. So thank you so much. Thank you so much for being here, for doing this great job. Okay. Ich rufe schon mal in den Saal. Daniel, du kannst schon mal den Trailer vorbereiten, damit das dann vielleicht gleich schnell weitergeht. I would like to request Mathili, Malti, Anjana. We need to go on this stage, yeah, to light the lamp to officially open the festival. Okay, so now we officially open the 9th Indo-German Film Week 2021. Please.
Can you please delete the pictures from yesterday? Pa has joined Snapchat. बापू तुम्हारा यार नहीं हूँ. Good morning, Dad. Dad? वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ तो मैं भी कह देती हूँ मैं भी बड़ा हूँ. Well, someone should be sorry, especially those who raise their children like this. The truth is that I love her. And the truth is also that I killed her. पर मैंने आपको माफ कर भी दिया. I can't live here. We are done. Du musst die Scheiße gehen, Scheiße fressen, um eines Tages die Scheiße hinter dir zu lassen. Okay, so that was just a little glimpse into the program. I please request all of you, there are those lovely program brochures outside. Also wir haben hier so wunderschöne Programmhefte gedruckt, da steht alles drin. Wir haben eine Weltpremiere, wir haben 8 Deutschlandpremieren, wir haben viele Europapremieren, einige Berlin-Premieren, es gibt auch viele Gäste. Vielleicht darf ich ganz kurz mal Rintu, Thomas und Sushmit Ghosh. Ihr seid, glaube ich, hier oder seid ihr schon bei dem anderen Event? I have seen them before. Okay, so they will be here on Friday evening for the German premiere of Writing with Fire. Then we have a guest, Daniel Popat. He will come to Berlin, to Bombay, and we will have the guest, the director of the closing film, which is Where is Pinky, the film name, and the director's name is Prit Kunanur. And now I would also like to thank you so much, and therefore we have prepared some flowers. Maybe we can do that in a moment, and we have to do that here. Okay, because we don't have, it's not good that we have so much smoke, because otherwise the bun goes locked down. Okay, and also before I get the flowers for the ladies, I would like to say a big thank you to all the sponsors, supporters. I already mentioned a few of them, like the Babylon is the biggest sponsor this year. So please give a warm applause to Timothy Grossman and the team of Babylon. Please the same for the Indian Embassy and Tagore Institute, Miss Maiti Rao Varadhan. And also to Amical, to Ishq, to Spice Village, and to all of them who are here mentioned in the program brochure. And I would like to request Alan on stage, because he has an art exhibition. Please come on stage, Alan. I can't see anything because it's so dark. And please, Alan, come. The art exhibition is just one thing of the framework program. So we will have music workshop, we have dance workshop, we have painting workshops. Here, come please, Ellen. Maybe you'd like to say a few words also to the art exhibition, which is here on the first floor at Oval. We just had the vernissage, and maybe you can explain a little bit what it is about. Thank you. I came to Germany some 13 years ago, and I was in a small town called Erlangen, and I found it really difficult. I came here because my girlfriend was German, and I had no plans of shifting to another country, and so I was like really feeling lonely. In the first week only, I saw these 2 stalks, these cranes which are on top of a chimney, and I realized that they come from Africa. And this was, I think, the 4th day in Germany, and I wrote in my sketchbook that if
the city has accepted these two. Even I stand a chance. And so that's my story. And that was 13 years ago. And I thought with this exhibition I'll bring the stories of other Indians who have come to Germany. So thank you very much. And I would really like to thank my friends Anjani and Alicia for putting up the dance show. Thank you. Okay. Thank you so much for all your support, for all the years. You're here now for a couple of years already. This is the 4th year. And you have been such a big, grand support, a big support always. So hopefully you stay a little longer, because I heard that after 4 years, 3 years, sometimes the diplomatic corps is changing and the new people come. We will miss you if you go. Yeah? So. I just want to wish everybody all the very best and say that whatever work that we did together with all the organizations, both the German and the Indian diaspora organizations, I think it was successful because of the collective effort of everybody here. And when I looked at the exhibition called Safarnama, I think when I write my Safarnama of the 3+ years in Germany, it's not what we did, but it's the people who have contributed towards this Safarnama. So I'd like to thank each and every one who's here, because without you, I don't think events and culture can move without people. So thank you very much for all the support that you've always given towards culture, anything to do with Germany, India. I think it's a big story of cultural amalgamation that we are actually witnessing. And in the 3 years, I've also seen the Indian diaspora associations coming together, organizing really big, meaningful functions and getting together. The whole idea is that we learn from Germany and we also give Germany some of our culture. So it's been a great experience, and I wish you all the very best always. Thank you. Thank you very much, Matthew. Now, so Matthew, you can't imagine what big support your coming to Germany is for us, you know? Because with your help, you not help the idea of migration and integration, yeah? Because you're a famous folk singer of India. We really picked, or we really decided to invite you with a meaning, you know. It was not just that we were looking for somebody who has a lot of Facebook followers. No, it's because you're representing Indian culture as its best, yeah? And that's the reason you're here, and we are very thankful for that. For having me, and I am super excited and super happy to be in front of you all, and thank you so much for this honor. Thank you. Okay, and if you want to see more of Medley and the two brothers, Rishabh and Ayashi, please come here, join us for the concert on Saturday. It will be on 6:30 p.m. There are a few tickets left only, so it will be a full packed audience. And we are very excited to see what you will perform on stage then. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay, but nevertheless, I mentioned already some supporters, but I need to mention some more. There is Ravinder Singh. Please come on stage. He is a partner of India Initiative, a financial consulting firm based out of Germany. India Initiative specializes in real estate investment, insurance, mutual fund investments, and state and private insurance schemes. And they will have a booth in the foyer, so if you need further information, just go there and get whatever you get. Hi, thank you all of you for coming here. It's my pleasure sponsoring this event as part of India Initiative. So we deal in financial integration of Indians in Germany. So we are here to support you. Please reach out to us for all of your needs. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Stefan. Thank you. And also a big thank you to Spice Village. Is somebody here from Spice Village? I would like also to request. Shivam? Are you here, Shivam? Because you have been here, you have supporting us for a couple of weeks already. And that was so generous, so that I would like to mention that.
Okay, if you want to come, don't want to come, it's okay. Then you can go over the prom, but thank you very much.